there is tie between this variable, then we can use the one formula. Or there another type is nothing but no ties. Okay, so if we study the Spearman's rank correlation coefficient, there are two methods. That is, first one is nothing but no tie, and another one is with ties or ties in a ranking. Okay, so if we have to find the Spearman's rank correlation coefficient in case of no ties, the formula we can be used, that is Spearman's rank correlation coefficient is denoted by capital R, and is given the formula capital R is equal to 1 minus 6 into summation di square divided by n into n square minus 1. Okay. स्क्रीन का दिसत नाहीये. Wait 2 minutes. ओके सर. Okay. So in case of no ties, we have to given the formula, that is 1 minus 6 into summation di square divided by n into n square minus 1, where di is equal to the difference between the ranks. Okay, and another formula is nothing but we have to use the ties in the ranking. Then R is equal to 1 minus 6 into summation di square plus m1 into m1 square minus 1 divided by 2 plus m2 into m2 square minus 1 divided by 2 plus and so on divided by n into n square minus 1, where mi is nothing but number of values, that is number of values repeated numbers. Okay, so by using these two formula we have to find the Spearman's rank correlation coefficient. Okay, so any doubt about the Spearman's rank correlation coefficient? Yes. It is easily understand. So how to obtain the value of correlation? Yes or no? Yes, sir. Okay. So clear the concept of correlation. Tell me answer fast. सर स्क्रीन दिसत नाहीये सर. Okay. So anyone can tell me that what is mean by correlation? Yes. Tell me answer fast. What is mean by correlation? Correlation is relation between two variables. Correlationship between okay, relationship, that is correlation is nothing but we have to check the interrelationship between two variable. Okay, so now we have to study the next point, that is regression. Abhishek, can you see the screen? Abhishek. Hello. अभिषेक स्क्रीन दिसते का? हाँ सर दिसते आता. Okay. So now in unit number 2 there are two parts, that is first part one is nothing but correlation and another part one is nothing but regression. Okay. So what about the regression? Sir, एक minute. Hello, yes? sir. Sir, last example चा answer सांगता का final काय आले? तुम्ही काय फाइंड आउट केलंय? माझं 0.66 आले.
Yash, Yash, what is your answer of question? Abhishek, केले सॉल्व? अभिषेक, भोसले, कोणी सोडवलं नाही का एक्झाम्पल? बोला पटकन. ठीक आहे, तुम्ही काय करा, आय थिंक नियर अबाउट आन्सर सेम आहे. मी सॉल्व्ह केलं नाही, पण ठीक आहे, तुम्ही काय करा, मला ते व्हॉट्सअपला सेंड करा, मी चेक करतो मी केलेलं ते बरोबर आहे की नाही ते. ओके okay, so we can study the next point, that is the regression. Okay, so what is mean by in correlation? We have to study the interrelationship between two variable, that is we have to only study the what exact relationship between two variable, that is, and based upon the your result we can state that is there is either positive correlation or negative correlation. It cannot be predict the value of variable. So what is mean by regression? The literal meaning of the word regression means stepping back or going towards the average. Okay, that is we have to find the average value and of the data, and we have to go near to the average value. So the term regression was first introduced by Sir Francis Galton. He studied the interrelationship between the two variable, that is, suppose if we have to study the one experiment, that is we have to taken the one sample, that is the height of the father and height of the son. Okay, so he has given the height, measuring the height of the adult son and their father, and he drawn the conclusion or result about that sample. The tall fathers have tall sons and short fathers have short son. म्हणजे ज्यावेळेस एक्सपेरिमेंट केला, आता कोरिलेशन मध्ये काय करतोय की आपण फक्त त्या दोघांच्या मधलं रिलेशनशिप आपण चेक करतोय, पण जर आपल्याला त्याच्यावरून जर पुढचं प्रेडिक्शन, जर फ्युचर प्रेडिक्शन करायचं असेल किंवा व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर ते कसं करणार? मग त्यासाठी काय केला की हे जे स्टॅटिस्टिशियन आहेत फ्रान्सिस गॅल्टॉन, आणि एक एक्सपेरिमेंट काय केला की नंबर ऑफ सॅम्पल्स त्यांनी घेतले आणि एका फॅमिली मधले त्याच मुलाच्या आणि त्याच वडिलांची हाईट्स मेजर केली. मग त्याच्यावरून काय केला की ज्या वडिलांची हाईट मोठी असते त्यांच्या मुलांची पण हाईट नियर अबाउट मोठी आहेत, आणि ज्यांची हाईट लहान असते त्यांच्या मुलांची पण हाईट काय होते? लहान येते. ओके, म्हणजे आपण बघा, म्हणजे आपल्या ह्याच्यामध्ये कधी कधी बोललं जातं, तुम्ही पण ऐकून असाल की आई वडिलांची जशी हाईट असते त्या हाईटवर काय होतात की मुलांची हाईट डिपेंड असते. ओके, so this is nothing but the exact regression between two variable. Okay, so in other word, Galton that the offspring abnormally tall and short parents tends to regress towards the average. Okay, what is mean by offerings? Yes, what is mean by offsprings? What is the meaning of offsprings? Yes, विचारलेले क्वेश्चनचे आन्सर पटापट देत चला, बोला पटकन. ठीक आहे, त्याचा मला नेक्स्ट लेक्चरला तुम्ही मिनिंग सांगायचंय, कारण की तुम्हाला जर मिनिंग समजलं नाही तर कन्सेप्ट क्लिअर होणार नाहीत. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय द रिग्रेशन. Today, the word regression as used in statistics has a much wider perspective without any reference to biometry. In bivariate data, if two variables, suppose x and y, are found to have high degree correlation, then this
knowledge is used to predict or estimate the value of one variable from the known value of other variable. So this is type of analysis is known as regression analysis. म्हणजे आपण कोरिलेशन मध्ये काय करतो की कोरिलेशन मध्ये फक्त आपण ते पॉझिटिव्हली कोरिलेटेड आहेत का निगेटिव्हली कोरिलेटेड आहेत एवढंच फाइंड आउट करतो. पण जर समजा आपल्याकडे दोन व्हेरिएबल आहेत एक्स आणि वाय आणि जर त्या दोन व्हेरिएबल पैकी एका व्हेरिएबलची जर आपल्याला व्हॅल्यू नोन असेल तर त्याच्यावरून आपण काय करतो की दुसरी व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करतो. ओके, so what is mean by regression? So regression analysis describe the rule for prediction of one variable from another variable. That is, we have to predict the value of one variable from other variable. In order to predict the value of one variable, we will have to expression the form of relationship between two variable by the mathematical equation. आता ती व्हॅल्यू तुम्ही ठीक आहे बाबा वन व्हेरिएबल आहे नोन आहे अदर व्हेरिएबल तुम्हाला फाइंड आउट करायचंय. मग तो फाइंड आउट करण्यासाठी कोणती मेथड यूज करणार? सो वी कॅन यूज द मॅथमॅटिकल इक्वेशन. If such a equation is of linear type or that is which is also called as straight line equation, then the regression is referred as linear regression. मग ते इक्वेशन काय आहे की लिनियर इक्वेशन आहे का नॉन लिनियर इक्वेशन आहे? ओके, so what is mean by linear equation and what is mean by non-linear equation? Yes, मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट कोणाचा होता? आय थिंक 11-12th स्टँडर्डला मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट असेल, बरोबर ना? ओके नाही? लिनियर म्हणजे एका लाईन मध्ये, नॉन लिनियर म्हणजे पॉइंट डिफरंट असतात. लिनियर म्हणजे एका लाईन मध्ये आणि नॉन लिनियर म्हणजे पॉइंट डिफरंट असतात. ओके, अजून यश? बाकीच्याने का कॅमेरे ऑफ ठेवलेत? सुजाता, what is mean by linear equation and what is mean by non-linear equation? चुकलं तर सांगा. लिनियर मीन्स एका लाईन मध्ये, नॉन लिनियर मीन्स नॉन लिनियर म्हणजे सर लिनियर मध्ये एक्स असतो. नॉन लिनियर मध्ये वाय असतो. ठीक आहे. So linear equation, that is the equation has the degree is 1 or it can be in a straight line. So this is called as linear equation, and non-linear equation is nothing but the degree having greater than 1 is called as a non-linear equation. So definition and types. What is mean by regression? Regression analysis is a mathematical measure of the average relationship between two or more variables in terms of the original unit of the data. So there are two types of regression, that is linear regression and non-linear regression. If the bivariate data is given and points are plotted on the graph paper, the points are obtained on the scatter diagram will be more or less concentrate around the curve is called as a regression curve. आता ज्यावेळेस आपण कोरिलेशनचा पार्ट स्टार्ट केला होता त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट मेथड ऑफ स्टडींग कोरिलेशन बाय द स्कॅटर डायग्राम मेथड. ओके, मग त्याच्यामध्ये आपण टोटल 5 डिफरंट टाइप्स बघितलेले होते. फर्स्ट वन इज नथिंग बट perfect positive correlation, high degree positive correlation, perfect negative correlation, and high degree negative correlation, and last one is zero or no correlation. But then if we scatter the points are in a broad strip follow towards the x-axis or in broad strip follow the in a straight line, that is what is meant by regression? Linear regression.
If the regression curve is a straight line, that is which is passing through origin, then we can say that there is linear regression between two variables. Otherwise it should be curvilinear or non-linear regression. Okay, so these are the two types of regression, that is linear regression and non-linear regression. And if we study or if we obtain the value of one variable from another variable by using the lines of regression, that is there are two lines of regression. That is, what is meant by lines of regression? The line of regression is the line which gives the best estimate of one variable for any given value of other variable. In case of two variable x and y, we shall have two lines of regression. That is, first one is nothing but regression line of equation y on x and regression equation of line x on y. The line of regression of y on x is the line which gives the best estimate of the value of y for any specified value of x. म्हणजे लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x ही काय करते, तर त्या इक्वेशन वरून तुम्हाला y ची व्हॅल्यू मिळते कधी, ज्यावेळेस तुम्हाला x व्हॅल्यू गिवन असते. And another line of regression x on y is the line which gives the best estimate of value of x for any specified value of y. म्हणजे ज्यावेळेस x on y असतो त्यावेळेस तुम्ही व्हॅल्यू कशाची फाइंड आउट करता, x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता, त्यावेळेस तुम्हाला y नोन असतो. Here we express y as a linear function of x. Here we express y as a linear function of x. Say y is equal to a plus bx. Y is equal to a plus b into x, where a and b are constant. This is known as linear regression equation y on x. Y is equal to a plus bx is known as linear regression equation y on x. Okay, it is understand. So now next is, suppose if we find the value of y or x from the given equation, here we have to consider the bivariate data that is defined on the variable x and y. That is xi and yi be the bivariate data on a two variable x and y. Let y is equal to a plus bx be the equation of the line of regression y on x. Y is equal to a plus b into x be the equation of the line of regression y on x. Here we have to find the regression equation y on x by using method of minimizing error sum of square. माहिती आहे काय रे तुम्हाला मिनिमायझिंग एरर सम ऑफ स्क्वेअर मेथड काय आहे, किंवा ज्यावेळेस तुम्हाला एखादी व्हॅल्यू तुम्हाला इक्वेशनची व्हॅल्यू जर तुम्हाला फाइंड आउट करायची असेल तर ती इक्वेशनची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करता? कोण सांगू शकेल? काय सर? बोला. इक्वेशन दिलेलं असेल आणि त्या इक्वेशन मध्ये कॉन्स्टंट असतील तर त्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर ती कशी फाइंड आउट करतात? x ची व्हॅल्यू 0 ठेवायची पहिल्यांदा आणि नंतर y ची व्हॅल्यू 0 ठेवायची आणि कॅल्क्युलेशन करायची. x ची व्हॅल्यू 0 ठेवायची, नंतर y ची व्हॅल्यू 0 ठेवायची. बर, अजून मिनिमायझिंग एरर सम ऑफ स्क्वेअरची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे काय? काय कन्सेप्ट ती? नो सर. सर त्या मेथडला पण येणार ना कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू करायला. हाँ, पर आता तो suppose if we are taking the y is equal to a plus b, if we substitute the value of y is equal to 0, okay, then we have to get the a plus b x is equal to 0. okay, म्हणजे तुम्ही जसं म्हणताय तसं ठीक आहे. आपण तुम्ही म्हणताय ना पण ते जे इक्वेशन मिळणार ते इन टर्म्स ऑफ आपल्याला ए आणि बी मधलं मिळेल. सपोज आता काय म्हणतो आपण y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स, बरोबर. सपोज पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू a भेटेल.
बरोबर. पुट y is equal to 0, then a plus b into x is equal to 0. पण आपल्याला काय करायचंय, a आणि b ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचंय, बरोबर ना. मग त्यासाठी मॅथमॅटिक्स मध्ये एक मेथड यूज केले जाते, सो विच इज कॉल्ड ऍज मेथड ऑफ मिनिमम काय स्क्वेअर. मग त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, आता सपोज इफ वी हॅव टू टेकिंग द एस्टिमेट ऑफ सॉरी first equation, that is y is equal to a plus b x. Okay, then we have to consider the another value of variable, that is estimate value of y, it is the y cap. Then we have to taking the minimizing error sum of square, that is difference between original value and estimated value. So we have to taking the y minus y cap bracket square, y minus y cap bracket square. Why? Where y is the original value and y cap is nothing but your estimated value. And by using this equation we can solve by taking the partial derivative with respect to the corresponding constant. Okay, that is, if we have to find the value of a and b that will minimizes error sum of square are given by the partial derivatives with respect to a and b. म्हणजे तुम्हाला ए आणि बी ची जर व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर त्याच्यावरून काय करायचं की ते इक्वेशन y मायनस y कॅप ची व्हॅल्यू आपण एस्टिमेट करायची आणि ते इक्वेशन पार्शियली डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग ज्याच्याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची त्याची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. सो if we solve this equation, then we have to obtain the regression equation of line of y on x is nothing but y is equal to y bar plus byx into x minus x bar. Y is equal to y bar plus byx into x minus x bar. And the regression equation x on y च काय येईल मग, x is equal to काय येईल सांगा. एक्स बार प्लस बी एक्स इंटू एक्स हा काय येईल, एक्स बार प्लस बी एक्स. x bar plus bxy into y minus वाय बार. आता हे जरासे इमेज आल्यामुळे हे प्लस साइन त्याच्यात फक्त हे करा, इथं फक्त इक्वेशन काय येणार आहे. सो x इज इक्वल टू एक्स बार प्लस बी एक्स वाय इंटू वाय मायनस वाय बार. ओके, वेअर byx and bxy are called as regression coefficient. जसं कोरिलेशन मध्ये correlation coefficient is denoted by small r, then similarly the regression coefficient are given as byx and bxy, where byx is the regression coefficient of regression equation of line y on x and bxy is nothing but the regression coefficient of line of x on y. Okay, so by using these two equation we have to estimate the value of value of one variable when the value of other variable is known. Okay, understand. आता हे इक्वेशन ठीक आहे, आता आपण
ज्यावेळेस तुम्हाला x ची व्हॅल्यू गिवन असेल त्यावेळेस आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल त्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट इक्वेशन यूज करणार आणि ज्यावेळेस तुम्हाला y ची व्हॅल्यू गिवन असेल x ची व्हॅल्यू एस्टिमेट करायची असेल त्यावेळेस सेकंड इक्वेशन यूज करणार. परंतु आता जसा कोरिलेशन मध्ये तुम्हाला डेटा गिवन असतो x आणि y सेम डेटा तुम्हाला रिग्रेशन मध्ये गिवन असतो आणि मग त्याच्यावरून काय करायचे असतात की x बार y बार आणि ह्या byx आणि bxy च्या व्हॅल्यू काय कराव्या लागतात फाइंड आउट कराव्या लागतात. ओके, what is the value of byx and bxy? So byx is nothing but the regression equation y on x. So byx आणि हे पूर्ण सफिक्सला लिहायचे लक्षात ठेवा. So byx is equal to r into where byx is equal to r into sigma y divided by sigma x, where r is nothing but r काय असेल r is nothing but बोला बोला पटकन r काय असेल अरे बाळांनो मी तुमच्याशी बोलतोय काय असेल r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिग्मा y काय असेल हा काय असेल सिग्मा y बोला बोला पटकन सांगा पटकन सिग्मा y काय असेल सिग्मा x काय असेल झालेलं आहे हे सगळं नवीन कन्सेप्ट कोणतीच नाहीये त्यामध्ये अरे बोला काहीतरी स्टँडर्ड डेविएशन हा एवढं सांगायला एवढा वेळ लागतो का sigma y is nothing but standard deviation of y and sigma x is nothing but standard deviation of x. Okay, and bxy is equal to r into sigma x divided by सिग्मा y. मग ह्या जर व्हॅल्यू तिथं जर सबस्टिट्यूट केलं म्हणजे थोडक्यात ते इक्वेशन काय येणार आहे तर ते इक्वेशन तुमचं पूर्ण टोटल असं येणार आहे सपोज रिग्रेशन इक्वेशन y on x is y is equal to y bar y is equal to y bar प्लस byx ची व्हॅल्यू काय आहे तुमची r into sigma y divided by sigma x into x minus
x bar. Okay, so y is equal to y bar plus r into sigma y divided by sigma x into x minus x bar. So this is the final regression equation of y on x. Okay, and x on y चं काय येईल मग? x is equal to x bar plus r into sigma x divided by sigma y into x minus y minus y bar. ओके, समजलं का इथपर्यंत? समजलंय की नाही? येस सर. बोला. अवघड आहे राव तुमचं. तुम्हाला बोला बोला केलं तरी तुम्ही बोलत नाहीये. काय नक्की प्रॉब्लेम काय आहे तुमचा? हा, तुम्ही एकटंच बोलताय, बाकीचे काय नुसते काय कॉर्ड लावून गाणे ऐकायला बसलेत का? हा, एक पण एकही सूचना फॉलो करत नाहीये. नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? बोला. ठीक आहे, तुम्हाला सिरियसली करायचे असतील तर करा, नाही केले तरी चालतील, मला काही फरक पडत नाहीये. मला ओरडून ओरडून आता कंटाळा आलेला आहे. तुम्ही काय तुमचं बिहेवियर सोडायला तयार नाहीये अजिबात. समजावून सांगा, ओरडून सांगा, पण तुम्ही तुमच्यामध्ये चेंज करून घ्यायचंच नाही असं ठरवलंय. बरोबर ना? हो की नाही? आज जरा बऱ्यापैकी तरी प्रेझेंट आहेत, नाहीतर रोज 3 नाहीतर 4च. हा, मनाला वाटलं तर लेक्चर करायचं, मनाला वाटेल तेव्हा जॉईन करायचं, मनाला वाटेल तेव्हा लेफ्ट व्हायचं. हा, कसं काय? तुम्हाला वाटतंय तेवढा पेपर सोपा आहे का? सिनियर कोण ओळखीचे असतील तर त्यांना विचारा काय असतंय ते. तुम्हाला अजिबात कोणत्याच गोष्टीचा गांभीर्यपणा नाहीये. व्हिडिओ कॅमेरा चालू करा म्हटलं तर एकाचा पण व्हिडिओ कॅमेरा चालू नाहीये. हा, सांगाल तेवढ्यापुरतं 1-2 मिनिटं ठेवायचं की परत ऑफ करून ठेवायचं. Our next point is properties of प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. जशा कोरिलेशन कोएफिशिएंटच्या पण प्रॉपर्टी बघितलेल्या होत्या, तशा रिग्रेशन कोएफिशिएंटच्या पण प्रॉपर्टी आहेत. त्यातली फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे दी
Carl Pearson's coefficient of correlation is the geometric mean of regression coefficient. That is R is equal to square root of dyx into bxy. R is equal to square root of byx into bxy. कसं प्रूव्ह करणार हे बघा, रिझल्ट हा प्रूव्ह करायला विचारला जाऊ शकतो. द स्टेट अँड प्रूव्ह, दॅट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. काय प्रॉपर्टीचं स्टेटमेंट? द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द जॉमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. व्हॉट इज मीन बाय जॉमेट्रिक मीन? जॉमेट्रिक मीन चे डेफिनेशन काय? जॉमेट्रिक मीन चे डेफिनेशन काय? बोला. Geometric mean is nth root of their product. nth root of product of given observation. ओके, सो आता इथं दोन ऑब्झर्वेशन आहेत म्हणून आपण काय म्हणतो की स्क्वेअर रूट ऑफ प्रॉडक्ट, दॅट इज प्रॉडक्ट ऑफ byx इंटू bxy. ओके, मग आता हे प्रूव्ह कसं करणार? तर रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपण डिफाइन कसे केलेत? that is byx is equal to r into sigma y divided by sigma x and bxy is equal to r into sigma x divided by sigma y. Here byx is equal to r into sigma y divided by sigma x and bxy is equal to r into sigma x divided by sigma y. Consider, काय consider करणार? is equal to byx into bxy. काय येईल? आपण हे एका ब्रॅकेट मध्ये टाकलं. इंटू ओके, जर आता इथं ह्या दोन्हींचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येईल? r इंटू r, ते काय होईल तुमचं? r स्क्वेअर होईल. ओके, बरोबर ना? r स्क्वेअर होईल आणि मग ह्या सिग्मा y ला हा सिग्मा y कॅन्सल होईल, ह्या सिग्मा x ला हा सिग्मा x कॅन्सल होईल. That is r is equal to r square is equal to byx into bxy. Therefore r is equal to
टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, दोन्ही बाजूचं जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर काय भेटेल तुम्हाला? Taking square root on both sides, then r is equal to byx into bxy. Hence, the regression coefficient is the geometric. Karl Pearson's coefficient of correlation is the geometric mean of regression coefficient. Okay. And second property is that if one of the regression coefficient is greater than 1, then other will be less than 1. If one of the regression coefficient is greater than 1, then other will be less than 1. म्हणजे काय, जर समजा बी वाय एक्स हा जर तुमचा ग्रेटर दॅन 1 असेल तर बी एक्स वाय हा तुमचा लेस दॅन 1 असणार आहे. ओके. आणि बी एक्स वाय जर ग्रेटर दॅन 1 असेल तर बी वाय एक्स हा तुमचा लेस दॅन 1 असणार आहे. ओके. So this is nothing but the properties of regression coefficient. Understand? Any doubt about the concept of regression? No, sir. It is clear? Yes, sir. Yes. Okay, so in the next lecture, we have to taking the one numerical example based upon the how to obtain the equation of regression line y on x and x on y. ही प्रॉपर्टी प्रूव्ह करायचं आहे. आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय आहे? सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. दिसत नाहीये? नाही. वेट. ओके, सॉरी. दिसते आता? हा दिसते. Okay, काय property? If one of the regression coefficient is greater than 1, then other will be less than 1. Suppose here to consider modulus of r which is less than or equal to 1, then r square which is less than or equal to 1. r square ची व्हॅल्यू काय आहे? byx into bxy, so which is less than 1, which is less than 1. Therefore
आता याच्यामध्ये तुम्ही कोणता पण व्हेरिएबल करू शकता. bxy which is less than or equal to 1 upon byx or byx which is less than or equal to 1 upon bxy. ओके, म्हणजे एक जर ग्रेटर दॅन 1 असेल तर दुसरा तुमचा काय होणार. आता रेसिप्रोकल घेतला म्हणजे ऑब्विसली त्याची व्हॅल्यू आता, आणि न्यूमरेटरला तुमचा 1 आहे, डिनॉमिनेटरला तुमची कोणतीही क्वांटिटी असू द्या, ती न्यूमरेटरला 1 असल्यामुळे ती ऑब्विसली काय येणार आहे तुमची लेस दॅनच येणार आहे. ओके, समजलं इथपर्यंत? येस सर. येस सर. Okay. Question will be asked that state and prove any two properties of regression coefficient. तर सॉल्व करता आल्या पाहिजे, बरोबर आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्याच्यावरचं न्यूमेरिकल एक्झाम्पल घेऊया. ठीक आहे, थँक्यू.